sales session more than a training session. So now let me give you this first slide is coming from a reputed scientific journal. So this is not made by us, no claim by us, but it gives us one center point why should you take protein? Why should Geeta ma'am spend money to buy protein? That to NutriCharge product. The center point, as you can see all, is antibody support and immune function. So how to sell it? We have to be, as Milind sir teaches us in all ANCC sessions, that we have to build relationships and we have to listen. Honestly, I'm not very good at listening. I have been a speaker all my life, but if we listen, somebody will say, "Arey Baba, so and so is having so many times he or she falls sick." The moment somebody says that I fall sick very frequently, you have got your protein customer, because antibodies are made by protein. Keep noting down. I'll give you a lot of tips today. First tip of the day is anybody having weak immunity, recurrent illness, should get NutriCharge product. Which product, I leave it to you, but should get protein. Second point, which is, and we have not made this slide, this is coming from a website, we have mentioned the website. So I encourage you all also to go to the web and check importance of protein. Second point is those who are having muscle loss, weakness, right? It very clearly shows. Now, protein is necessary for muscle contraction and movement. You are not able to climb stairs. You feel tired when you stand up and work for 2 hours. When you stand in the kitchen and work for 2 hours, many women get extremely tired and irritable. They need protein. Who says? The website says. And this is coming from a very reputed journal, incidentally. So, muscle contraction and movement. This is the second point we learn from this. Anybody says, I feel weak, I'm not strong, I get tired. This is a second point. Then what he or she is telling you, I need product, I need product, I need product. But you have to listen more, speak less, and you can sell. So second tip for the day. Third tip, somebody says my digestion is bad. Somebody says my digestion is bad, I am not able to digest well. That is the third hint that the person needs protein. As you see, all digestive enzymes are made by protein only, Rajuji. I can't see Kamraj sir, but I'm sure he must be also taking notes. So digestive enzymes are made by protein. So if your digestion is bad, what that person is saying is that he or she needs protein. The fourth tip, all are in this slide only. If you are getting tired and your hemoglobin is low, and mind you, 50% women have low hemoglobin. Geeta ma'am, note down, 50% women in India have low hemoglobin. And 60-70% of girls going to school and college have low hemoglobin. So you can sell truckloads of NutriCharge strawberry product or NutriCharge whatever product you like or they like. Hemoglobin is heme plus globin. We are selling NutriCharge women, fine, but we are not selling them NutriCharge strawberry or cocoa or any other product, because globin is protein. Without globin, you cannot have hemoglobin. Right? So there are more points here, but I will stop at these four. 1, 2, 3, and 4. 4 tips we learned from this slide. Interestingly, I have more for you today. Now, this is another blog. And I was reading. Somebody asked me, why should I take protein? Simply because you have your target? No. So let us give 5 tips on this slide. And Tamil Nadu, Karnataka, South India is IT hub. Right? And believe me, Ranjit sir, last month I convinced one IT girl, and in 1 month's time, she has taken 3 strawberry products, because I told her prices are increasing. If your PUC is having low price, please buy as much as you can. She bought 3 at a time. And she is also taking NutriCharge Women. And she also went ahead on my suggestion and bought NutriCharge DHA. So she's on 3 products and she complimented that I really like the products. And price is not an issue for IT, Raju.
Rajuji, price is not an issue for IT workers. Their salary starts at 40,000-50,000 rupees a month. And that too when they're bachelors. Hello. So target IT women particularly because they have another problem is that they need to manage their weight. See, they are sitting for 16, 15, 14, 13, 12, whatever hours a day. And even in night, they keep on sitting and working on the laptop. It is otherwise they don't have to go around, but it is very tiring. And when you eat while you continue to sit, you invariably get overweight. And girls are highly concerned about weight. So you can easily propose them that if you want to manage your weight, right weight, then a protein shake is the ultimate in that. Because you take one glass full of NutriCharge cocoa product or NutriCharge strawberry product, you will not feel hungry after that. So no snacks, no fried food, no pizzas, no burgers. And in IT offices, Rajuji, in the evening, it is party time, I tell you. Party time. You go to Gurgaon, you go to Bangalore, you go to any IT hub, you go to Hyderabad, anywhere you go. It is always party time in the evening. In the night also, it is party time. And they order pizzas, they order noodles, they order all kind of junk food. And invariably, young girls will become overweight. And they are highly concerned about that, even boys. But girls are very sensitive. So first you should target girls. And they don't want to eat more. In the process, many of them order salads. But salads are not able to satisfy their hunger. So second point is, they want to reduce the calories because their doctors advise them, their friends tell them you are getting fat. Their seniors point out, Baba, you are getting very fat. And they are working from home. So they need to limit the calories. What can they do? See, many of them are not even able to cook. They have kitchens. They know how to cook, but they don't get the time to cook. It's a real problem, I'm telling you. I'm giving you real tips to say. So they can make a shake in 2 minutes flat, even when they're meeting, and they have continuous meetings, one meeting after another meeting. And they cannot go out and get food in that duration, but they can always make a shake easily. Na? What is the problem? No problem in making a NutriCharge shake, right? So I just had NutriCharge strawberry. I like strawberry, although men should preferably take NutriCharge cocoa, but personally, somehow or the other, I like strawberry more. So I'm taking NutriCharge strawberry product regularly. And it helps me limit my calorie intake. So every month I'm doing a lot of camps, and there are people ask me, what is your age? I said, I'm 60. And you don't have a paunch. How come? I take protein. Very simple. So you need to limit your calories. You need to take NutriCharge strawberry product or cocoa product or any other product. And we have one more new product today for you. You need to satisfy your hunger without adding unnecessary calories. See, these are blog points. I have not made this slide, but Rajuji, these are beautiful tips to sell. And one tip which we are using, very much using, and in the morning itself, we have delivered to 2 diabetic patient and 1 obese patient. So 1 NutriCharge SNF and 2 NutriCharge glycem tablet in the morning only, just before this session. We have delivered. Because NutriCharge product also helps you improve your blood sugar levels. The glycemic index of protein is very low. Very low. Very low. One second. I just asked our nutritionist to check the glycemic index of protein, which I am sure is very low. Absolutely low. So it helps you to improve your blood sugar levels. With the help of NutriCharge glycem product, we have brought down the blood sugar, average blood sugar, from 375 random to 215 random. The patient, we did not change even a single tablet, right? The patient is part of my team only, so I make NutriCharge glycem shake for him every day and make sure that he has it. And we make him climb the stairs, and the blood sugar levels have come down from 335 to 215 average. See, the patient was told that you would have to take insulin. His mother is taking insulin thrice a day. 15. Huh? 15. 1.5. 1.5 is the glycemic index. Rice, 1 plate, has 100 glycemic index. Your NutriCharge isolated proteins, soy protein, the glycemic index is 15, 1.5. So before food, if you take 1 glass of NutriCharge product, any of them,
especially cocoa, especially NutriCharge strawberry product. And now we have a new product which we'll introduce today. So you will have very, very low increase in your blood sugar levels after food, because you will not be able to eat too much, right? And we'll give you tips how to do that in the sessions on diabetes that we will have in Tamil Nadu team whenever Ranjit sir wants. So we'll discuss a lot, and we are developing a lot of, recipes, and we are testing those recipes very successfully. Okay. So, and of course, why should you take protein? Because it boosts your strength and energy. So this slide gives us 6 tips as to how to sell NutriCharge product. So you should take a snap. Everybody should take a snap. Rajuji, please take a snap and circulate it. So managing weight loss, curbing the hunger, improving blood sugar. And in IT, blood sugar is very common amongst youngsters, 30s, 40s. Subhashini ji, youngsters are having blood sugar, high blood sugar. Youngsters. So Suresh ji, this is a very good sales point, and you can save yourself also. Simi ji, please take note of all these points, and you can really easily tell your team how to sell NutriCharge products. And all these I have taken out of blogs, and I'm sure you will find them very helpful. And Raju ji will translate. I know he's an ace translator. Ranjit sir has got a wonderful team full of gems. Now another blog. आज तो माल बेचेंगे, खाली training नहीं करेंगे. Now this slide also gives us hints. How do you know that you need protein? How do you know that you need protein? So many tips this slide is giving. So I thought it wise to discuss. Yesterday only we made this slide. First point, irritability. Somebody is highly irritable. Why people get irritable? Because they feel tired. See, when you are strong, so if anything goes wrong, you are not worried. No problem, I'll do it again. But when you are tired and something goes wrong, you get irritated. Baba, why did this with a lot of difficulty? Suppose you cleaned the house and somebody spills a cup of tea and you get damn bugged. I just cleaned the house and you have spilled coffee or tea. But if you are strong, you will not get irritated. Oh, no problem, I'll again clean. So what? I have personally felt this. I have been very irritable in my life. Now, 2 things have made me less irritable. One is NutriCharge and other is RCM. Both reduce your irritability. So first tip in this slide is, if somebody is irritable, he or she is actually telling, I am weak. That is why I am irritable. So I need more strength. So I am sure you all are listening. Some people are traveling. Rani Mangesh, please take note while you travel. Or if you are driving yourself, don't record. You can take tips from Rajuji. Second, many youngsters in IT particularly, you'd see these 2 photos are either this or this. Rajuji, either they're very weak. If they don't eat, they're very weak. They don't have much muscles. Or they have muscles, but they have a lot of fat. Particularly non-vegetarians and junk food eaters are like this. You know how much is, I have seen weight of 2 students recently, 2 IT workers recently, and both are friends and both are having a body weight of 115 to 110 kg. How do you like that? 110. They can't sit properly on a chair. They need a jumbo size chair. They cannot sit on a proper chair. Ordinary chair, they cannot sit. They need a sofa to sit. If they come to meet you, you can't make them sit on a chair. They will not fit in. 115 is the weight. So either the youngsters are like this or they are like this. Both ways, what is happening here? There is not much fat, but there is no muscle. And what is happening there? Here, there is a lot of fat, although there is muscle. In both cases, NutriCharge Cocoa product can help these boys. Even women, young women, lot of fat. You go to any market which sells a lot of junk food, and most of the markets today sell junk food, and you just watch young women, and they are absolutely fat. Why? They will have a burger, they will have a coffee full of sugar, and then they have a juice but added sugar. They have salads but added lot of fat in that. So muscle is not there, needs protein. Muscle is there, but too much fat, you need protein.
So how do you sense that a person has protein deficiency? So this body is telling us that this body is not getting a lot of protein, but getting a lot of fat. And this body is not getting a lot of fat, but is not getting protein either. So both of them need NutriCharge cocoa or strawberry product. Of course, infection is the same point, repeated, so I am not repeating. Tiredness, absolutely common. See, that girl told me one of his ex-bosses used to drink 20 cups of coffee a day. My Joe, what? I asked her, kitna coffee? Well, he always felt tired without coffee. So every half an hour, he'll go and get a cup of coffee. Strong coffee, black coffee, 20 cups of black coffee a day. Actually, that tiredness is telling a different story. That tiredness is telling that the body is not able to cope up with the pressure. So instead of having a series of black cups of coffee, you can have a couple of cups, is all right, 2-3 cups a day, 4 cups, 20 cups. Actually, they are fighting fatigue with coffee, which is not appropriate. They should fight fatigue with strength, and strength comes with protein and muscles, right? So these are some points here. And one more point here is, in women, you can sell a lot of cocoa or strawberry, particularly strawberry product, because their hair and nail problem is there. Very common in young women. They are very much worried about hair loss. Rani Mangesh ji. Absolutely common problem, Suresh sir. So hair loss, besides the hormonal balance, Simi ji, they need protein, because keratin, the hair protein, is also a protein, no? Nails are also made, Subhashini ji, with protein only. So Anshar ji, I think you can sell a lot of protein with these tips. Now let me take you to a little bit of science also. Wow, this is another fantastic slide we got today. Thanks to my team who worked yesterday to produce this slide. This data comes from Times of India. Raju ji, please take note. This is not RCM data. This is not NutriCharge data. This data has been published in Times of India. I don't remember the day, but the reference is mentioned here. Times of India, indiatimes.com. What it says that majority of urban rich Indians do not eat enough protein. So we are talking about Hyderabad, we are talking about Bengaluru, we are talking about Chennai, you name large cities. Even Hubli now has probably a lot of IT workers. All cities in all southern states. South India is the IT fast becoming a IT hub. We now have companies operating even in Kerala. So everywhere, Tiruchirappalli, everywhere we have IT companies, and urban Indians who have a lot of money, they spend a lot of money on junk food. I tell you, 300 rupees per dosa. I just paid last month. 300 rupees. I said in 300, and I was calculating. Somebody asked me, what are you counting? I said, I am trying to understand how much protein I can buy in these 300 rupees. So 73% diets of urban Indians does not have sufficient protein. How much protein you want to sell? Abhi aaj sara target pura karenge. How much protein? Tamil Nadu team can become best seller of protein if you take a snap of this slide, Ranjit sir, and rotate in your team. 73%. And that includes non-vegetarians. Hello? That includes non-vegetarians. Because if you isolate, then 84% of vegetarian diets and 65% of non-vegetarian diets, including non-vegetarian diets, do not have sufficient protein. Non-vegetarian diets may have a lot of fat, lot of cholesterol, and little protein. You make curry, you add a lot of ghee or oil, cooking oil, and they don't make chicken in health card. So they have, even non-vegetarian diet, 65% lack sufficient protein. 93% people do not know how much protein they require. They think, oh, a little bit is enough. So you can take this slide, show them this is Times of India, gentlemen, and give them that, give them the blog address which is mentioned in the bottom, timesofindiatimes.com. India, majority of urban rich Indians don't eat enough protein. Let the person see the slides himself or herself, right? Now, only 1/3 people believe lack of protein can cause weakness. They don't know. Housewives blame weakness because I think I have a lot of work.
See, I tell you, Ranjit sir, I'll share my personal experience. I'm a professor, so I go and teach. Other professors take only 1 hour lecture. But I have told the university, I do not have that luxury to come 1 hour to teach 1 hour. So I'll teach 2 hours at its stretch. And by the time 1.5 hours is gone, half of my class is like the. So I can tell their faces and tell them what is the time. And after 2 hours, they said, sir, we are too tired. And I said, my day has just started. 8:30 to 10:30, I teach in the university 2 days a week. I tell them that my day has just started. This is my morning breakfast, this 2 hour class. After that, I'll work for another 11, 12 hours a day. And they are stunned how much work you can do. So because they don't know, they feel they are tired because it is too much to study 2 hours. Then I ask them, how will you work in a company? There are 8 to 10 hours of continuous working, and some companies work even longer. And IT people are working, believe me, they are working 12 hours a day. They get a lot of money, but they are working 12 hours a day. And it is highly cognitive work, brain work. So only 1/3 believe that their weakness and their tiredness is coming because they are not taking sufficient protein. And 97% pregnant women do not know that they need a lot of protein. And they can be given your cocoa or strawberry product because there is no sugar, only fiber, only isolated soy protein, nothing else. Absolutely safe. Very good for the woman. But nobody tells them, so they don't take. So I'm giving you so many tips today to sell NutriCharge, strawberry, cocoa, or whatever product you want to sell, and we'll introduce a new product also. Now, a lot of people believe that if you are eating a lot of green vegetables, you're getting sufficient protein. Now, Times of India tells us 73% of people think that if you eat a lot of green vegetables, you get sufficient proteins. It is wrong. You eat green vegetables. We also recommend eating a lot of green vegetables. You get a lot of vitamins and minerals, but you do not get, green vegetables do not have too much of protein. No, sir. You get vitamins and minerals, yes, but you don't get sufficient protein. And otherwise also a lot of people do not eat a lot of fresh leafy vegetables. So they don't even get those minerals and vitamins. So that is why NutriCharge men and women is required. But otherwise 73% people think, abhi main ghar ka khana khata hu, lot of protein must be there. I am having a lot of vegetable. I'll give you a lot of data, Raju. You can turn around Tamil Nadu tea, right? And 20% actually think that proteins are bad for it. Now what to do? This is bad RCM. You have to make it good RCM. So they are totally wrong. And look what we have been saying all the time, that if you think I will eat fruits, vegetables, and grains, and I'll get sufficient protein, what Times of India says that fruits, vegetables, grains lack one or the other essential amino acid. Right? No cereal is complete. Except among vegetables, the best is soybean protein. हम नहीं बोल रहे. This is not RCM speaking. This is not Dr. Kapoor speaking. This is Times of India speaking. And you can simply say that soybean protein is best, and we are bringing isolated soy protein. I'll tell you what people think. One housewife in Delhi, and she tell you that, I tell you honestly, it's a millionaire family. She told me that I'll get soybean badi and I'll crush it and make protein. So I was laughing. So she said, why are you laughing? Madam, if it is so simple, why would some company go to USA to get isolated soy protein? Why not crush soybean chunks? Very easily available. She said, what is the problem? I said, soybean, first of all, is a source of oil. Soya oil, a lot of people do cooking in soya oil, one of the cheapest cooking oils. So from where that oil comes? From soybean only. Then secondly, how do you make soybean chunks? Soybean chunks are always made by adding wheat gluten to that. Because soy protein will not otherwise become chunks. You cannot make soya chunks without adding gluten. You check your own soya chunks and you will see gluten written on that in contents. Look at your own RCM packets. You cannot make soya chunks without adding gluten, because gluten is the glue which will hold those chunks together. So if you add gluten, where is the protein? Gluten is worst protein, very sticky protein. That is why we advise you not to take wheat. So what are you planning to do? Crush those soya chunks and make protein?
you will not get protein. You will get soybean powder plus gluten. And soybean powder, besides protein, has a lot of other stuff. So when you talk of isolated soya protein, only world-class companies can produce it. So honestly, Ranjit sir, RCM today has the most powerful range of protein. I'll prove it in this session. Most powerful range of protein you have. Suresh sir, aisa protein range you will never get anywhere, nowhere else, and at the prices you are selling. And with RCM simplicity, I sell one pack also, I'll get my PV back. My business volume incentive I do get. Even one pack seller, continuously you buy one pack, they will send you your PV 10% minimum. Aata hi hai, you always get without reminder. So with this slide also, we have given so many tips about how to sell protein, what to tell the people. Show this slide and sell. Anybody who first listen to people, listen to Milind sir, what he says, get friendly with people, let them talk for half an hour, and you produce only one slide, and your job would be done. Let the person talk. Either they will say, I feel weak, or they will say, my son gets sick, or they will say, I get tired very easily, or they will say, I'm losing hair, or they will say, hey, Baba, so much stress, job stress. You can just produce this slide and sell your product. Best is soy protein, and we have the world's best soy protein. World's best. World's best. Honestly, I tell you, you can always come and take a look in my office. Always packed with protein. And if I open other wardrobes, you will see how much protein I am stocking. Abhi dikhaun kya? Anyway, chalo, let it go. I have right now at least 20 packs of NutriCharge product lying in my office. 20 packs. Anyway, so this is the first point, Rajuji. 73% diets protein deficient. This is the second point. 84% of vegetarian diets lacking protein. This is the third point. Only 1/3 of people believe that their tiredness is coming due to deficiency of protein. So you need to correct their thinking. So these are the. Now I take you to some more important points about the protein. Rajuji, would you like to translate till here? Yes, sir. Up to here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Otherwise, one sec. I'll show you the first slide. Yes, sir. Over to you. Yeah, thank you, sir. Thank you so much, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்ப நம்முடைய கபில் சார் வந்து நமக்கு எக்ஸலண்டான ஒரு மீட்டிங் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுல இன்னைக்கு வந்து புரோட்டீனுடைய தேவைகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடுக்காக, இது ஆல்ரெடி எடுக்கப்பட்ட ஒரு டாபிக்காக இருந்தாலும் ஸ்பெஷலா நேத்து தான் நமக்காகவே இதை வந்து உருவாக்கின ஒரு ஸ்லைடா, அதுவும் ஏதோ சும்மா அது ஒரு ஸ்லைடு உருவாக்குனது அல்லாம ரொம்ப சயின்டிபிக்கான ஜேர்னல் சொல்லக்கூடிய பத்திரிகையில இருந்து, மருத்துவ பத்திரிகையில இருந்து நமக்கு இதை வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுல புரோட்டீனுடைய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கான இந்த ஸ்லைட்ல வந்து ரொம்ப தெளிவான விஷயங்கள். இப்ப நம்மள்ட்ட வந்து நிறைய குறைகள், புரோட்டீன் தேவையா அப்படிங்கிற, புரதம் தேவையான்னு கேட்கறவங்களுக்காக தெளிவாக எடுத்துரைக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு 3-4 காரணங்களை இதுல தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அதுல முதலாவது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்முடைய உடம்புல, அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படக்கூடிய தன்மை ஒரு உடலுக்கு இருக்குது. நம்ம பாக்குறோம், நிறைய பேரை பாக்குறோம், அடிக்கடி நோய் வந்துட்டு இருக்குது. அப்படின்னா கட்டாயம் அந்த மனிதனுக்கு புரதம் என்பது அவசியமானது ஒன்று அப்படிங்கிறது. இதுதான் முதல் பயன். எந்த ஒரு நீங்க பாக்குற ஒரு மனிதருக்கு அடிக்கடி அவர் நோய்வாய்ப்படக்கூடிய மனிதராக இருந்தார்னா அவருடைய உடம்புல நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அறவே இல்லை. அதனாலதான் அடிக்கடி அவர் நோய்வாய்ப்படுறாரு. உடனே அவரை நம்ம பார்த்த உடனே நமக்கு வர வேண்டிய ஞாபகம், இவருக்கு நம்முடைய புரோட்டீன் தான் கொடுத்தாகணும், ப்ரோடயட் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு முதல்ல வரணும். இதுதான் முதலாவது பாயிண்டாக சொல்லப்படுகிறது இந்த விஷயத்துல. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மசில் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்ப்போம், நாமளே கண்ணு முன்னாடி பார்க்கும்போது அடிக்கடி வந்து நிறைய பேர் வந்து டயர்ட் ஆகக்கூடிய தன்மை, எதுக்கு எடுத்து பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில தான் இருப்பாங்க, சோர்வாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல பார்க்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்குமே கட்டாயம் அவருடைய உடவுல வலுவில்லை. அப்படின்னா என்ன, அவருடைய அந்த தசை என்பது ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அது சொல்லுகிறது. அப்படின்னா அவருக்கும் கட்டாயம் நாம புரதச்சத்து என்பதை கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்பதன் அர்த்தம் தான் அந்த உடம்புல சொல்லுது. சோ அப்படிப்பட்ட நபர்களை பார்க்கும் போதும்
இவருக்கும் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோவா ப்ரோடைட் அல்லது ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடைட், அதாவது ப்ரோடைட் வகையில எல்லா வகைகளையும் அவருக்கு கொடுப்பதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இது 2வது முக்கியமான பாயிண்ட். 3வது முக்கிய பாயிண்ட், எந்த ஒரு மனிதனுக்கு செரிமானம் என்பது முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறதோ, நம்ம நிறைய பேரை நம்ம பாக்குறோம் கண்ணு முன்னாடி, எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க எனக்கு வயிறுல உப்புசமா இருக்கு, வயிறுல அந்த பிரச்சனை, என்னால சாப்பிட முடியல, சாப்பிட்டா ஜீரணமாக முடியும், இப்படி நிறைய பிரச்சனைகளை நம்ம கண் முன்னாடி தினந்தோறும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த மனிதர்களுக்கும் முக்கியமான பிரச்சனை என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய உடம்புலையும் புரதம் என்பது குறைவா இருக்கிறது. காரணம் என்னன்னா, என்சைம், அதாவது நம்முடைய செரிமான என்சைம் எல்லாமே புரதம் இல்லாம உருவாக்கப்படுவதில்லை. அப்ப புரதச்சத்து இருந்தால்தான் என்சைம் என்பது சரியாக வேலை செய்யும். அப்போ உங்களுக்கு செரிமானம் என்பது சரியாக நம்ம உடம்புல நடக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு கட்டாயம் நமக்கு புரதம் என்பது அவசியம். சோ இதை நம்ம சாதாரணமா நான் சொல்லல அப்படிங்கிறத சார் தெளிவா சொல்றாங்க. இது ஜேர்னல்ஸ் சொல்லக்கூடிய மருத்துவ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பத்திரிகை மூலமாக வெளியிடப்பட்ட விஷயங்களை தான் இப்ப நமக்கு தெளிவா சொல்றாங்க. 4வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல ரத்த சோகை அப்படிங்கிற நோயில உட்படுறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் தான். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அதாவது 50% மேற்பட்ட பெண்கள் இன்னைக்கு ரத்த சோகை அப்படிங்கிற ஒரு நோயில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கு காரணம் அவருடைய உடம்புல ஹீமோகுளோபின் என்பது மிகவும் குறைபாடு. நாம அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் உமனை மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது. எல்லாருமே அதை மட்டுமே தான் நம்ம நினைக்கிறோமே தவிர அவங்களுக்கும் ஹீமோகுளோபின் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் புரதம் தான். அப்ப அந்த புரதம் சேர்ந்து இருக்கும் போதுதான், அந்த இரும்பும் புரதமும் சேரும் போதுதான் ஹீமோகுளோபின் என்பதே உருவாகிறது. அப்போ அந்த பெண்களுக்கு நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடைட் அல்லது ப்ரோடைட் வகையில கட்டாயம் அவங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கான பரிந்துரையை நாம செய்ய வேண்டும். ஏன்னா இன்னைக்கு சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பல பெண்கள் இந்த ரத்த சோகை பிரச்சனைகள் இருக்காங்க, ஹீமோகுளோபின் குறைபாடு காரணம். அதனால உடம்புல பலவிதமான டயர்ட்னஸ், ஹார்மோனல் பிரச்சனைகள், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு பெண்களுக்கு இருக்கு. இது எல்லாம் மூல காரணம் புரதம் என்பது குறைபாடு. சோ அந்த பெண்களுக்கும் புரதம் என்பது மிகவும் அவசியம். சோ இந்த முக்கியமான 4 பாயிண்ட் தான் நாம பார்க்கக்கூடிய எந்த ஒரு நபர்கிட்டையும் நம்ம நம்முடைய புரத பொருட்களை, அதாவது புரோட்டீன் வகைகளை, நம்முடைய ப்ரோடைட் ரேஞ்சை நம்ம கொண்டு போவதற்கான ஒரு தெளிவான பாயிண்ட். இது நாம சொல்ல ஒரு மருத்துவ உலகம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட சொல்ல போறோம். அதன் மூலமாக நம்முடைய புரோட்டீன் வகைகளை தாராளமாக எல்லாருக்கும் கொண்டு போய். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப நாம சந்திக்கக்கூடியது. யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடி பீப்புள். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐடி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான, அதாவது முக்கியமா சவுத் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய சென்னையாக இருக்கட்டும், பெங்களூராக இருக்கட்டும், ஹைதராபாத்தாக இருக்கட்டும், இல்ல நார்த் இந்தியாவில் குர்கான் போன்ற நகரங்களாக இருக்கட்டும், எந்த நகரமாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஐடி பீப்புள், ஐடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா, அது ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும், இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய முக்கியமான பிரச்சனையை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் எடை கூடுறது, வெயிட் ஏறுறதுதான். ஏன்னா அவருடைய வேலை அந்த மாதிரி, அந்த வேலை மட்டும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, அவருடைய உண்ணக்கூடிய உணவு. ஏன்னா எந்த ஐடி நிறுவனத்துல போனாலும் அந்த ஈவினிங் மாலை நேரம் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க 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 ஜங்க் பண்டங்களை, அதாவது பீஸா, பர்கர் போன்ற உடலுக்கு ஒவ்வாத இந்த உணவு வகைகளை மட்டுமே ப்ரொமோட் பண்ணி இதை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ இரவு நேரமானாலும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி உணவு வகைகள் தான் எடுத்துக்கொண்டு இன்னைக்கு பல பெண்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐடி பீப்புள், ஐடி ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய இளம் பெண்கள், 20 வயசுல இருந்து 40 வயசுல இருக்கக்கூடிய பல எல்லா பெண்களும் பாத்தீங்கன்னா உடல் எடை கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இவர்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு அனைத்துமே நம் உடலுக்கு ஒவ்வாத, உடல் கலோரியை அதிகமாக ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த ஜங்க் ஃபுட்டுகளை தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இது அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்றாங்க, உடல் எடை குறையிறதுக்கு நாம சாலட்டை சாப்பிடலாம் அப்படிம்பாங்க. அதாவது சாலட் சாப்பிடுவதாக இருந்தாலும் அது நம்முடைய பசியை குறைக்காது. அப்போ அதற்கேற்ற மாதிரி நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு எது என்பதுனா நம்முடைய புரோட்டீன் ரக வகைகளை எடுத்துக்கொண்டால் மட்டும்தான். ஏனென்றால் இந்த உடல் எடையுடைய ஆளுங்களுக்கு கட்டாயம் உடல் எடை கூடும்போது பலவித பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படும். சோ புரோட்டீன் ஒன்று மட்டும்தான் இந்த செக்டார்ல இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னா இவருடைய வருமானம் குறைந்தது 40 முதல் 50,000 இருக்கு. சோ இவங்க ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்றதே பார்த்தோம் அப்படின்னா 300 ரூபாய் இந்த ஜங்க் ஃபுட்டுக்கே செலவு பண்றாங்க. அப்படின்னா இந்த வகையறா மக்களை நாம் கட்டாயம் சரியான முறையில நம்ம புரோட்டீனுடைய வகைகளை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லைடை அப்படியே போட்டோ எடுத்து நம்ம சர்க்கிள்ல தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே நம்ம இதை ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னா புரதத்தினுடைய அவசியம் என்னன்னு தெரியும். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடை சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்முடைய அணி இதை நேத்து தான் உருவாக்கினாங்க. ஆனா இது எல்லாமே ஜேர்னல்ஸ் சொல்லக்கூடிய
சயின்டிபிக் ஜேர்னல்ல இருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் தனியாக. சோ அப்ப இந்த புரதம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவர்களுடைய பூஸ்ட் ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் எனர்ஜி, அதாவது நம்முடைய உடல் எடை கூடும். ஏன்னா ஐடி பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா 12 மணி நேரம் வந்து வேலை செய்யறாங்க. 12 மணி நேரம் வேலை செய்யும் போது அவர்களுக்கு உடல்ல பலவிதமான சோர்வுகள் ஏற்படும், பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அப்படிப்பட்ட நேரத்துல புரோட்டீன் உணவு மட்டுமே அவருடைய உடம்புல வந்து அந்த கலோரியை குறைத்து அவருடைய வெயிட்டை குறைத்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதற்கும் அவருடைய பசியை சரி செய்வதற்கும் இம்ப்ரூவ் பிளட் சுகர் லெவல், அதாவது என்னுடைய இதுல நான் கொடுக்கக்கூடிய இது காலையில என்னுடைய அணியில இருக்கவங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் முக்கியமா என்னன்னா, உடல் எடையை தேடி குறைக்கணும்னு வரவங்களுக்கு நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் புரோடைட் பவுடரும் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் எஸ்என்எஃப் தான் நான் வந்து பரிந்துரை செய்றேன். ஏன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு நம்முடைய கிளைசம் நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது உடம்புல கிளைசமிக் இன்டெக்ஸ் குறைக்கும். அதிகப்படியான கலோரி உடம்புல எடுக்காம உங்கள் உடல் எடையை குறைப்பதற்கு மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யக்கூடியது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய புரத வகைகள். இப்ப புதுசா வந்து நம்ம வந்து ஒரு புரதத்துல ஒரு புது ப்ராடக்டையும் நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். அதையும் நம்ம இன்னைக்கு அதை பத்தி நம்ம பேச போறோம். அந்த அளவுக்கு புரதம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருப்பதனால இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட்டாயம் நோட் பண்ணோம்னா ஐடி செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு இந்த விஷயங்களை சொல்லும் போது, அதாவது கலோரி இன்டேக்கா இருக்கட்டும், மேனேஜ் வெயிட் லாஸா இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரென்த் எனர்ஜி பூஸ்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், ஸோ மொத்தத்துல அவங்களுக்கு புரதம் ஒரு ப்ரோடைட் ஷேக். ஏன்னா ஒரு சாப்பாடு வந்து நீங்க பண்ணணும். இந்த இதுல இருக்கிறவங்க ஐடி செக்டர் இருக்கிறவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க, அதுக்கு அவங்களுக்கு நேரம் கிடையாது. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வெளியே போய் சாப்பிட்டு இதெல்லாம் தின்பண்டங்களை சாப்பிட்டா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இது பண்ணும். அதே நேரத்துல ஒரு புரோட்டீன் ஷேக் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க உடல்ல அந்த ஹங்கர் சொல்ல இந்த பசியை வந்து அது ஏற்படுத்தாது. இடையில அப்பப்போ தேடி போய் சாப்பிடக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கான பசி உருவாகாது. இதுவே அவங்க பசியை சரி பண்ணி கலோரி அதிகமா ஏற்படாம, ஏன் அப்படின்னா நம்முடைய புரோட்டீன் வகையுடைய கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் 15. சாதாரண ஒரு பவுல் ரைஸ் சாப்பிட்டாலே நமக்கு 100க்கு மேல கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் ஏறக்கூடிய காலத்துல புரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது 15 தான் அதுல மூலமா நமக்கு கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து அதிகமாகும். ஸோ அந்த அளவுக்கு உடல் எடைக்கு ஆரோக்கியம். ரெண்டாவது, நம்மள்ட்ட ஒரு ஆள் நான் ஏன் அவசியம் புரோட்டீன் எடுத்துக்கணும், புரோட்டீன் ரொம்ப அவசியமா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது யாருக்கெல்லாம் புரோட்டீன் மிக அவசியம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம கண்டிப்பா வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ சிலரை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இரிட்டபிலிட்டா இருப்பாங்க. அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது திடீர்னு கடுகடுன்னு சிடுமூஞ்சியா வந்து நம்மகிட்ட வந்து கோவப்படுவாங்க. இப்ப வீட்டுல வந்து ஒரு வேலையை ஒருத்தர் செய்யறாரு வச்சுன்னா நல்லா கிளீனா வீட்டை வச்சிருக்காரு. அந்த வீட்டுல போய் நீங்க திடீர்னு ஏதோ டீயோ காஃபியோ தட்டி விட்டீங்கன்னா சிடுன்னு வந்து கோவப்படுவாங்க. காரணம் என்னன்னா அவருடைய உடம்புல புரதம் குறைபாடு இருப்பதனாலதான் இந்த இரிட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை அந்த மனிதனுக்கு ஏற்படுகிறது. ஸோ இந்த இரிட்டபிலிட்டி பிரச்சனை உங்களுக்கு இல்லைன்னா அவர் என்னதான் அந்த இதை தட்டி விட்டாலும் சரி பரவாயில்ல நான் மறுபடியும் தொடச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவத்துக்கு நீங்க வருவீங்க. காரணம் என்னன்னா உங்க உடம்புல அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் இருக்கும்போது நீங்க சுறுசுறுப்பா இருப்பீங்க, உங்களுக்கு எந்த விதமான அந்த கடுகடுப்பும் வராது. ஸோ இந்த இரிட்டபிலிட்டி பிரச்சனைக்கு இது முக்கியமான பாயிண்டா நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ புரோட்டீன் குறைபாடு தான் முக்கிய காரணம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா உடல் எடை கூடுதலாக இருந்தாலும் சரி, இல்ல உங்களுக்கு மசில் இருந்தாலும் பிஃபோர் சைட் ஃபேட் வந்து உடம்புல அதிகமாக இருந்தாலும் அதற்கும் புரோட்டீன் என்பது மிக அவசியம். முக்கியமா இந்த ஐடி செக்டர் பீப்புள்ல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நம்முடைய சவுத் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா எல்லா நகரங்கள்ல இன்னைக்கு எல்லா நகரங்களையும் ஐடி செக்டர் பீப்புள் அதிகமாயிட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல 12 மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய நபர்களாக அவங்க இருந்தாலும், நல்ல வருமானம் வாங்குவதாக இருந்தாலும் வேலை பளு என்பது அவங்களுக்கு மிகவும் அதிகம். ஸோ அதனால அவங்க உண்ணக்கூடிய உணவாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே உடல்ல கலோரியை ஏற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது. அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு உடம்புல மசில் அதிகமா இருந்து அதே நேரம் ஃபேட் அதிகமாக இருந்தாலும், ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல கலோரி இன்டேக் அதிகமா சாப்பிட்டு உடல் எழுப்பு கூடி மசில் குறைவதாக இருந்தாலும் இந்த நபர்கள் கட்டாயம் புரத உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவர்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான அந்த உடல் எடை குறைவதற்கு இது மிகப்பெரிய அளவுல இது வழிவகுக்கும். மூன்றாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னா பெண்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை. எல்லா பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முடி கொட்டுது, எனக்கு நகம் சரியில்லை, நகம் உடைஞ்சு போகுது, இது எல்லாம் எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோனல் பிரச்சனைகளாலதான் பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது. இந்த ஹார்மோனல் பிரச்சனைக்கெல்லாம் சரிவர தீர்வு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது புரத உணவை நாம் சரிவர எடுத்துக்கொள்ளும் போது மட்டும்தான் இந்த ஹார்மோனல் பிரச்சனைகள், உடம்புல இருக்கக்கூடிய டயர்ட்னஸ் இதெல்லாம் சரியாகும். எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய எக்ஸ்பாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 20 காஃபி சாப்பிடுவார். 20 காஃபி எதனால சாப்பிட்டார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேட்டிக் சொல்லக்கூடிய டயர்ட்னஸ்னாலதான். சோ ஒரு மனுஷனுக்கு டயர்ட்னா வந்தா உடனே போய் காஃபி சாப்பிடுறது, மறுபடியும் டயர்ட்னஸ் வந்தா மறுபடியும் காஃபி சாப்பிடுறது.
காரணம் என்ன? புரோட்டீன் குறைபாடு காரணமால தான் இந்த ஃபேட்டிக் இந்த டயர்ட்னஸ் உருவாகிறதே அல்லாமல், டயர்ட்னஸ் ஆகும் நீங்க தொடர்ந்து காஃபி சாப்பிட்டாலும் உங்க உடலுக்கு அது பிரச்சனை ஏற்படுது. ஸோ உடல் வந்து சோர்வா இருக்குதுன்னு சொல்லுது, எனக்கு புரதம் வேணும்னு சொல்லுது. ஆனா நாம அதை தவிர்த்து தொடர்ந்து நாம் காஃபி சாப்பிட்டுட்டோம். ஒரு 2 காஃபிக்கு மேல ஒரு நாள் நம்ம சாப்பிடுறது மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை நம்ம உடலுக்கு ஏற்படுத்தும் என்பதுதான் புரோட்டீன் எவ்வளவு அவசியம், புரோட்டீன் குறைபாடுனால என்னெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை ஏற்படுது இந்த ஸ்லைடு மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இது என்னுடைய டீம் வந்து நேத்து தான் நமக்கு சிறப்பாக தமிழ்நாடுக்காக சிறப்பா இதை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு சார். இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஸ்லைட். இது வந்து நானோ இல்ல ஆர்சிஎம் டீமோ இதை உருவாக்கல. இது எதுல இருந்து வந்தது பாத்தீங்கன்னா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா போடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மிகப்பெரிய செய்தி, அவங்களுடைய இணையதளத்துல போடப்பட்ட ஒரு செய்தி. இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி. புரோட்டீனுடைய, அதாவது இன்னைக்கு உலகத்துல மக்கள் புரோட்டீனை பத்தி என்ன தெரிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான நியூஸ் தான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். 73% மக்களுக்கு இன்னைக்கு புரோட்டீன் குறைபாடு, புரதச்சத்து குறைபாடு என்பது இன்னைக்கு இருக்கிறது. அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா 93% மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய அவேர்னஸ் சுத்தமா கிடையாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 65% மக்கள்ல இந்த புரோட்டீன் குறைபாடுல 2 பிரச்சனை இருக்கு. என்னன்னா, நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க எல்லாம், கறி சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ நான் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 65% நான் வெஜிடேரியன் பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் புரதச்சத்து குறைபாடா இருக்காங்க. வெஜிடேரியன்ல 84% புரத குறைபாடு தான் இன்னைக்கு காணப்படுறாங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னன்ட் லேடிஸ், கர்ப்பிணி பெண்கள் 73% இந்த புரதத்தின் அவசியம் தெரியல. எந்த ஒரு பெண்மணி, கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு நம்முடைய ஸ்ட்ராபெரி, நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் வந்து எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியம் என்பது தெரியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு புரதம் என்பது அந்த பெண்மணிகளுக்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு நேரத்துல அதை பத்தின விழிப்புணர்வு இல்லை. சோ அதனாலதான் இன்னைக்கு இதனுடைய நன்மைகளை புரியாத மக்களாக இன்னைக்கு நாம புரதத்தினுடைய அவசியம் தெரியாத மக்களாக இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 53% மேல இதனுடைய அந்த முக்கியத்துவம் தெரியாம நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். சோ அதனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, காய்கறிகள்ல தான் வந்து புரத சத்து அதிகமா இருக்குன்னு 73% மக்கள் மூடத்தனமா நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார். அதாவது காய்கறி சாப்பிட்டாலே போதும் எனக்கு தேவையான புரதம் கிடைக்கிறது. அது மிகப்பெரிய தவறு. காய்கறிகள் அதிகமாக இருப்பது விட்டமின் அண்ட் தாது உப்புகள் மட்டும்தான் அதிகமா இருக்கிறதே தவிர புரதம் என்பது மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. அதுல 20% மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புரோட்டீன் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு கெடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இன்னைக்கு மக்களிடம் இருக்கிற 20% மக்கள் புரோட்டீன் சாப்பிட்டா எனக்கு அந்த பிரச்சனை வந்துடும், எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துடும்னு நிறைய மக்கள் வந்து மூடத்தனமாக நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ மொத்தத்துல சோயாபீன் சொல்லக்கூடிய வெஜிடபிள், அதாவது காய்கறில அதுதான் வந்து மிகச்சிறந்த அளவுல புரதச்சத்தை அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாக கருதப்படுகிறது, ஒரு பருப்பு வகையாக கருதப்படுகிறது சோயாபீன் என்பது. சோ மொத்தத்தில் நாம இன்னைக்கு வெளியே சாப்பிடக்கூடிய எந்த ஒரு புரதம் சார்ந்த உணவுகளை விட மிக மிக சிறந்தது எது அப்படின்னா ஐசோலேட்டட் சாய் புரோட்டீன் என்பதுதான் மிகவும் சிறந்தது. அதுவும் உலகத்துல தலை சிறந்த கம்பல்ல இருந்து நம்ம வாங்குறோம். அதனாலதான் நானும் நம்முடைய சுரேஷ் சாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது உலகத்திலேயே தலை சிறந்த புரோட்டீன் வகைராக்களை கொடுப்பது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஆர்சிஎம் நிறுவனம் மூலமாக என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ மொத்தத்துல இதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்தி என்ன அப்படின்னா, புரதம் மிகவும் அவசியம். அந்த புரதம் அவசியம். நம் கண்முன்னே நிறைய குறைபாடுடைய மக்கள் நம் கண்முன்னே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு புரதத்தை நாம் கட்டாயம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். அதுவும் ஐடி செக்டர் கூடிய பல நகரங்களான சென்னை, திருச்சிராப்பள்ளி போன்ற பல நகரங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, ஆந்திரா, கர்நாடகால எல்லா ஐடி செக்டர் கூடிய நகரங்களாக இருக்கட்டும், பெரு நகரங்கள்ல புரதத்தினுடைய அவசியம் மக்களுக்கு கட்டாயம் தேவைப்படுகிறது. ஸோ இந்த விஷயங்களை நாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து இதை நம்ம வந்து மக்களுக்கு பரப்புவோமானால் கட்டாயம் புரதத்தினுடைய அவசியத்தை நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் வகைகளை தாராளமாக ஒரு பேக்கெட் வித்தாலே நமக்கு ஒரு அழகான மதிப்புடைய பிவி ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிற அளவுக்கு இது புரோட்டீன் வகைகளா இருக்கிறது. என்னுடைய ஆபீஸ்ல நிறைய புரோட்டீன் வகைகளை நான் வச்சிருக்கேன். அப்படின்னா புரதம் மிகவும் அவசியமானது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டதுனாலதான். ஏன்னா நான் ஒரு பெரிய இடத்துல லெக்சர் எடுத்தேன் அப்படின்னா மினிமம் 2 மணி நேரம் எடுப்பேன். நிறைய பேர் 1 மணி நேரம் தான் எடுப்பாங்க. நான் 2 மணி நேரம் எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் 11 மணி நேரம் மறுபடியும் நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு நான் இருக்கிறேன். ஆனா அந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்க மக்களுக்கு என்னன்னா அந்த 2 மணி நேரமே டயர்ட்னஸ் ஃபீல் பண்ணாங்க. காரணம், அவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க, நான் இவ்வளவு நேரம் வந்து பேசுறேன்னா அப்படின்னு. காரணம் என்னன்னா, என்ன கேட்கும்போது என்னோட வயசு 60ன்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு நாங்க இளமையாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்முடைய புரத வகைகளை. அதனாலதான் சொல்றேன், ஐடி பீப்புள் இன்னைக்கு நிறைய தேவைப்படுவது
புரதம். ஸோ புரதத்தை பத்தி நம்முடைய புரதம் ப்ரோடக்ட் வகைகளை நாம் வந்து எந்த அளவுக்கு மூவ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் பொருட்களை கொண்டு சேர்க்க முடியும். தேங்க்யூ சார். Okay, so now we have little time. Thanks for a very enthusiastic translation. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. So now we move directly to the product, I believe. I will skip this. So now look at the range that you have. Just look at the range of proteins that you have. World's best cocoa product. Note down one point on which you can sell this to anybody who is in the age group of 30 to 40. Nowadays, a lot of people are dying untimely. A lot of people are dying untimely. One reason is excess fat. So NutriCharge Cocoa product, Ranjit sir, for a man is double protection. Number one, reduces fat. Number two, cocoa from Belgium. Nobody else is offering the product you are offering. Pure isolated 75% protein, sugar-free, cocoa from Belgium. So people in the age group of 30 to 50 years, males, can protect and prolong their life by reducing body fat and by taking cocoa. Cocoa is heart protective. The second product, my favorite, NutriCharge strawberry product, one of the tastiest protein supplements available. One reason, all women would like to reduce body fat without becoming weak. Second reason, pure strawberry powder imported from Europe. Checks hair loss, makes skin better. Skin and nail health and hair loss is reduced with NutriCharge strawberry product powder. The third product, see how many types of protein now you have. Just imagine. NutriCharge glycine product. Anybody who has slightly increased blood sugar or those diabetics who have very high blood sugar despite treatment can take this powder. Even if they don't take NutriCharge glycine tablet, all of us can take NutriCharge glycine product. It will reduce our body fat. One reason why, it has cinnamon and Garcinia cambogia and pure coffee. So coffee lovers, this is coffee tasting protein, pure coffee. Cinnamon, Garcinia cambogia reduces body fat, tremendous reduction of body fat. I took it for 3 months during COVID and I lost around 6 kg of extra fat. Largely I lost fat because I was walking 10,000 steps even in COVID. I'll keep on walking on my rooftop. Okay. So wonderful product. Helps you avoid increase in blood sugar. But those who are not taking any medicines for diabetes and they have slightly increased blood sugar, if they take NutriCharge glycine tablet and NutriCharge glycine product, 40-50 mg per DL reduction is possible. Wonderful product. And now gives you good PV. One box of NutriCharge glycine product, 1800 is the MRP. Very good PV. Around 1000, 960 is the PV. No, I think it would be even more. Now it is increased to 1800. The PV would be 1080 is the PV. And NutriCharge glycine tablet, the PV is 525. So with one patient, you get 1600 PV. Which other product can give you so much PV? And if even in 1 year time, if you get 10 patients on NutriCharge glycine tablet and product, you get 16,000 PV only from one product per month. Then two very tasty proteins. I suggest you go to any IT office, make a shake and give it to them. Invest, make a demonstration. One box, you can feed the entire office.
with one box. Lot of material, full pack. Whole office can drink. So NutriCharge coffee, hazelnut, and NutriCharge banana caramel, 40% protein. The selling point here is taste. And very easy to make. Very easily it mixes. And absolutely tasty. Nothing is required. You don't need sugar. You don't need anything. So those who don't have time, particularly youngsters in IT, if you are not having blood sugar, high blood sugar, they can have NutriCharge coffee hazelnut, NutriCharge banana caramel. Both are absolutely mind-boggling products if you want taste. I have both in my office. You can see. Shall I show? I think you can see the packs. At least 5-6 packs always lying. Yes, sir. So next is, see, I like to take in the evening one of these drinks. In the morning, it is always strawberry, NutriCharge strawberry product. But in the evening, when I feel a little taste is required, I take a shake of either of the two. And by avoiding excessive tea and coffee, those who have digestive problems, if you avoid excessive tea and coffee, part of your problem will be automatically resolved because you are unnecessarily motivating your intestines. Excessive coffee or tea consumption can be avoided. In the evening, I take either hazelnut, coffee hazelnut, NutriCharge coffee hazelnut product shake or NutriCharge banana caramel product shake. Very tasty, very easy to make. Kuch karne ka nahi, right? You can even make in a glass of water. Forget milk. And then a whole range of more proteins. In the winters, this is my favorite. You will never find me without it. Already waiting for the winters. Ready. NutriCharge Kesar Pista. Absolutely, it's a product for the kings. It's a product for the kings. Kesar, pure Kesar. You never get purified Kesar. It is only RCM which will give you a pure product. And pista, 10% pista. I don't know what pista is called in Tamil Nadu, so you better explain it, Rajuji. Same as, sir, same. Pista, absolutely mind-boggling taste. Whenever any company CEO or MDs come, I treat them with NutriCharge Kesar Pista products. Simple. They can't get it anywhere. So they are always puzzled. From where do you get all so many tastes? I said, Jai RCM. Then next is NutriCharge S&F. Again a protein with fat cutters. Wonderful product. Up to 4-5 kg a month of fat can be reduced with this product. You have to take NutriCharge S&F at night in place of your dinner. Maybe you can have a bowl of sambar with it. That's all. Without oil, of course. Don't add oil. Too much oil in sambar. You can have sambar and this. So you'll not feel hungry. Sambar as much as you want. Done. With a lot of vegetables at it. Add a lot of pumpkin, a lot of drumsticks, which makes it a real nutritious sambar. You can have a bowl. So the person doesn't feel, "Arey Baba, no dinner, how will I live?" No problem at all. NutriCharge S&F one shake at night instead of your dinner. Maybe a bowl of sambar or a bowl of dal without ghee, of course. And you can lose 4-5 kg, up to 4-5 kg of fat, provided you exercise properly. Subhashini ji, these are very, you have got world's best range of protein. World's best range of protein. And for children, you have NutriCharge kits with protein, 23% protein. Mixed in a glass of milk, 1 scoop will give the child at least 5-6 grams of protein. 1 glass full of milkshake with NutriCharge kits, 5-6 grams of protein. But a little effort is required. Make a smoothie, add a few nuts also to it, few almonds, few pistas, and it becomes absolutely mind-boggling taste. Or make a mango shake with the NutriCharge Kids mango taste. Pure Alfonso mango powder has been added. So, but people try to sell this product
by mixing it in little milk, it doesn't sell because NutriCharge Kids does not have much sugar. You have to add lot sugar and make a smoothie with a few nuts. I'm giving today, Ranjit sir, a lot of selling tips so that all of you, I want to send you across to Europe, Singapore, wherever NutriCharge takes, Sara jao, boom kya, and introducing NutriCharge All Pro today. Yet another protein. As if this much of protein range was not enough, NutriCharge has brought one more protein for all those complaining people. I don't like cocoa, I don't like strawberry, I don't like coffee hazelnut, I don't like any protein taste. Okay, so you get a protein without any taste. Add it to your sambar, add it to your salad, add it to your sandwich, add it to any damn thing you eat, add it to the dough, add it to your curd rice. You will not feel the taste change in taste, and suddenly your food will become very rich in protein. 84% protein. How much protein you require? So 10 grams of All Pro will give you 8.4 grams of protein and plant protein. So even the Panditaji, even the stout devotees can have NutriCharge All Pro, and they can mix it in whatever they like. If you are a chapati eater, add it to the dough. You are a curd rice eater, add it to curd rice. Add a little first and taste. If you can have it, add more, whatever amount you need. One scoop is 8 grams, solid 8.5 grams of protein, 8.4 grams. Very rich in protein, and 3 types of vegetarian protein. 3 types of vegetarian protein. I'll tell you what types. So you can make raita, you can make vegetable curries, you can actually add it to dal, you can add it to your tomato soup, you can add it to juices and smoothies. Definitely you can add it to milk without changing the taste of milk. Of your child doesn't take protein in the milk, add NutriCharge All Pro. The child will not know, but the protein content will shoot up. Will shoot up. So 1 glass of milk with 1 scoop of NutriCharge All Pro. How much protein? 5 grams approximately in the glass of milk from milk, and 8.4 grams of protein from NutriCharge All Pro. How do you like that? So 13.4 grams of protein for your child. So Baba, he will grow like a coconut tree. You can add it to buttermilk, of course, all smoothies, and you can also add it to salad without changing the taste. That is the selling point of this protein. Absolutely vegan. It's pure plant protein. So vegan is a very strong movement in IT hubs. People want to go totally to the nature. All those environment lovers, all those animal lovers, they will love NutriCharge All Pro. And what a percentage. Wow, I'm really bowled over. 84% protein and no taste. How do you like that? So this is great. Now you see, somebody loves snacks, right? So you add to the snacks itself. If you don't add too much, they will not even know. So you have made a dish of, what do you say, this Kabuli chana, already protein, you add more protein with All Pro. Or Baba, it becomes a protein engine. Add it to vegetables. Vegetables may have a lot of fiber, may have a lot of minerals and vitamins, but green vegetables may not have too much of protein. So vegetarian diet, it is a great product to have. Your kid is a junk food lover, always wants to have only noodles, maida. So add NutriCharge All Pro a little, and without knowing it, the kid is having protein. Add a little bit to dal. It will not spoil the taste of dal. If the child is having a very small bowl of dal, add 1/3 scoop, half scoop. But it will add 84, whatever you are adding 84% protein. If you are adding 5 grams, then you are giving 4 grams of protein.
So any curry, you can mix it in your dough. So you are making naan, or you are making pizza bread, or you are making atta bread, whatever you are making. You are making a cake, so you can add a little. So protein content in that cake would rise, and calorie content will approximately get balanced. So this is a wonderful product for all those mothers of fussy children and fussy youngsters who would not take any protein shake. So this is your chance. Give them without telling them, and they will enjoy and they will become healthier. Okay. You can add to even the desserts. Hello. You can make even a dessert healthier. So pudding, cakes, add a little at first, realize how much you can manage, and then add more. Salads, you can sprinkle, plus black pepper. Please always try to replace as much salt as possible with black pepper. And Ranjit sir, you have got the world's best black pepper in our southern states. The only gift I want whenever I come to South is black pepper. Nothing else. I don't want anything else. So black pepper, world's finest. You add that and you add All Pro. Right? So reduce salt and see your health going up. See the diseases go away. See the blood pressure go away. High blood pressure will go away if you add more of black pepper and reduce salt. Reduce salt. Your diabetes will reduce, your overweight will reduce, and your digestion will improve with a lot of black pepper. So NutriCharge is not only products. NutriCharge is trying to become true RCM by adding value to your life. What are the benefits? What if I take a lot of protein? We have discussed the science. First benefit, if you have a growing child in your family, growing adolescent, school goer, college goer, young girl, young boy, you want them to grow well, add NutriCharge All Pro. What are you adding? Pure protein, 84% pure protein, vegan protein. So their growth and development, protein always contributes to growth and development. So this is not the benefit of All Pro, this is the benefit of protein. But All Pro is giving you a tasteless 84% pure vegan protein. Second, digestion, weak digestion. So that you give a lot of milk, the child cannot digest. Isolated soy protein is the easiest to digest. So reduce milk, add a little of NutriCharge All Pro, the child is able to digest, so gut health will also improve. All enzymes, remember, are made up from protein only. Third benefit, you have members of the family or someone known to you who has high blood pressure, or who is having diabetes, or who may have a family history of heart disease. So help them. If they take more protein, less fat, less calories, their blood pressure, their diabetes, their heart health, they will have improvement in all the possible areas. Ranjit sir, by taking NutriCharge S5 and NutriCharge Pro Diet, means NutriCharge Man, NutriCharge Pro Diet, NutriCharge S5, my blood pressure has gone down to the extent that I cannot now take that tablet which I used to take for 15 years. I have been taking Telmisartan 40 mg. Now I just cannot take that tablet because my blood pressure goes down so much that I can't stand properly. So my doctor first reduced it to 20 mg from 40 mg, and then he said, I don't know what you are doing, but your blood pressure is now coming down naturally. So please just keep watching. So every second, third day, my colleague Manish sir takes my blood pressure and is very amazed. He is still on Telmisartan 40 mg, and I have given up. So your blood pressure you can manage, and I have also reduced, of course, compliments to my wife who listened to me, who increased black pepper in my diet and who reduced salt to half. So blood pressure will go down, bone loss will go down, excess body fat will go down, excess body weight will go down if you take more of protein, less of salt, and more of black pepper. Add a little bit of lemon juice and you will not have anemia also.
all young women and all women of all ages should have beautiful hair. Why? Why bother about it? Even if you are 60, you can have beautiful hair. But you must take a lot of fiber, you must take a lot of vitamins and minerals, and you must take protein. PVMF. Cycle has stopped, take NutriCharge Man, otherwise take NutriCharge Woman Plus. Either you take NutriCharge Cocoa or Strawberry, and if you don't like their taste, don't bother, take NutriCharge All Pro. Purely vegan. 3 types of protein. I'll tell you. I'll show you the label. Next benefit. The metabolism will be boosted. And you would actually be able to burn more calories. This is the big problem of elderly. They eat very little. See, 2 days back, we had a camp here in Indore. Lalitji, come here. Lalitji, come here. Hi. He's my team member. Let me introduce Mr. Lalit Roshan. Mr. Lalit Roshan did a camp of NutriCharge, Rajuji, and there we found diabetic patient, a woman diabetic with 240. Mr. Lalit only took the blood sugar, 240 random blood sugar. And her waist size, Subhashini ji, was 45 inches of waist. So how do you bring down the waist? How do you bring down the blood sugar? By adding more protein. Unfortunately, we right now did not get All Pro in Indore, but it is shortly expected. By adding more protein, and she was very taste conscious. So we are waiting for All Pro to come, but we have already started her on glycem tablet. So All Pro would be a boon for such patients who are taste conscious. And it will help her burn those excess fat. Thank you, Lalit. All India famous. Incidentally, Lalitji has brought down blood sugar of a patient from that patient which I talked, 385 blood sugar to 215 has been brought down by this boy only. So actually, I'm not just preaching. I'm trying to do what I'm saying, and it is happening. That's the most beautiful part, Subhashini. So boosts metabolism, helps you burn the calories. So we want to bring down her body fat. And next is reduces internal inflammation. Protein reduces internal inflammation of the body. See, by avoiding unnecessary stimulation of the body, by bringing down fat. See, fat is the cause of internal inflammation, Ranjit sir. Fat is causing cancer. Fat is causing diabetes. Fat is causing paralysis. Fat is causing high blood pressure. Reduce fat and you end up reducing internal inflammation. So protein can help you that way also and help you avoid all those very dangerous diseases. And in one word, good immunity, excellent immunity with protein. Excellent immunity with protein. And your stamina will go up. One of my team members climbed 21 stories yesterday. I don't know what happened. 5-6 times he went down and he came up. So I checked his phone because everybody in my office watches their steps and watches their stairs. He had actually climbed 21 stories. Hello. Can you believe it, Rajuji? A person in my team climbed 21 stories. So what do I give them? So I make sure that they have access to NutriCharge Product Shake. And of course, if you have NutriCharge Product or any good protein, you will have repair and you will be able to preserve your muscles. Because as you age, Subhashini ji, you get more grace, but you lose your muscles. And we become, you see, bulky, weak and bulky. We have a lot of fat hanging around in the body and we do not have muscles. If you get muscles, even in old age, look at the grace of Amitabh Bachchan. Look at the grace of Madhuri Dixit. These are, in my eyes, the best examples of men and women who have beaten age, hands down. Hands down. Rekha is also there, sir.
Yes, even southern stars, some of them are timeless, ageless. So you can become very fit even if you age. Don't think that you're old. At whatever age you are, I'm 60, I don't think I'm old. I can climb those 21 stairs. I think I can climb those 21 stairs. In any case, I'm climbing 12, 13 stairs every day. So, but one gentleman in my office climbed 21 stories. I could not believe my eyes. He said, sir, 5 times I've gone down and come up. So 21 stories. So this is all pro to you, gentlemen and ladies. I give you all pro. Make cakes, make salad. Somebody can even try adding it to coffee. Hello. Your cup of coffee can become a source of protein. Rajuji is all smiles. Now he likes it. Okay. Dal, smoothies, protein shake. Roti can become a better source of protein if you add all pro. How do you like that? And soy protein does not get destroyed. People ask me that, but roti is cooked on a very direct flame. I said your protein will not get destroyed. Isolated soy protein will not get destroyed. They can sustain. See, all vegetables you cook at what temperature and pressure? 100 degree, no? Nothing is destroyed. So protein will stay even in your roti. Even in your sambar, you can add more protein. Even in your coffee, you can make cookies with more protein. Hello, how do you like that? If you make cookies at home, you can make a soup, which will be not only tasty, but will also have protein. So NutriCharge All Pro opens the floodgates of all those people who knew how to say no to protein. But I can't take protein. It is not good tasting. So now you have a protein which does not taste. Chalo, go ahead and have. Whatever taste you like, you make that dish and protein. Vegetable curry, okay, vegetable curry. Coffee, okay, coffee. Cookies, okay, cookies. Cake. Hello, cake. For God's sake, cake. I'm not suggesting you have a lot of cake, but in cake also you can add at least some protein will go. So really now RCM, really now Tamil Nadu team, you have access to the world's best range of protein. Now we come to the level. Rajuji, really amazing, isn't it? And I'm sure you will translate it better than I. Rajuji is a translator. I can see his enthusiasm. Ceaseless enthusiasm. Salutes to him. Now, first of all, those who have milk allergies, Rajuji, note down very carefully. A lot of people have allergy to milk. They can take All Pro in whatever things they can digest. You can have it in oat milk. It will not change the taste. You can have it in soy milk. It will not change the taste. You can have it in water. You can have it in vegetable curry. You can have it in whatever you want. No gluten, no dairy. So all those who are allergic to milk, all those who are gluten sensitive, they can take NutriCharge All Pro. Number one. Second, all diabetics, excellent product. No added sugar. And just see, even natural sugar is very less. In 100 grams of All Pro, how much is total carbohydrate? 3 grams. Ranjit sir, go out in the market today. I really request you, go out in the market, go to any shop and look at multinational proteins. And you will get 40%, 50%, 60%, 70%, 80% is carbohydrate. And how much carbohydrate is there in NutriCharge All Pro? Only 3%. I really salute NutriCharge and I really salute RCM. This is a great partnership going on, right? Zero sugar, no total sugar. Look here, total sugar is 0 gram. Carbohydrate itself, which is natural sugar, which 3.4 gram, out of that 2.4 gram is fiber. So digestible sugar kahan hai? Where is the digestible sugar? Only 1.4 gram of, only 1 gram of digestible sugar in 100 gram of All Pro. Rest is dietary fiber, Baba. Dietary fiber does not give rise to your blood sugar. It only reduces your cholesterol. It's a great product. I really am amazed, right? Zero cholesterol, zero trans fat. Second point, all those health conscious people, just make them read the label. Third, no color. So the child immediately senses, abhi kuch milaya mera doodh mein. No, nothing has been added. So no color, no flavor, no smell, no additives, no fillers, no preservatives. This is purely natural. So all those nature loving guys,
who don't want anything artificial, this is one of the great products. No added. See, naturally occurring color, yes. Naturally occurring flavor, it might be there. But we have not added anything. And this is 100% natural, clean label. Clean label means nothing has been hidden. This is the latest. See, no organization will write clean label easily. So RCM, Jai RCM, really Jai RCM, great RCM, good RCM, whatever appreciation you want to do, you have got a product with clean label, 100% natural, clean label product. How will you get this product? I can't get this product. And just before this session, I had the managing director of a company. He's a friend sitting in my office. He said, "क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? कितना प्रोडक्ट लाते हो?" मैंने कहा, "सर, हम पागल हो गए। RCM में जाके तो पूरा दीवाना हो गए." See, after joining RCM, Raju, I was telling him we have gone nuts. So he was laughing. He said, "Even now you have a session." I said, "Yes, now I have a session." He wanted to have lunch with me. I got, "Forget it. I have got a session, nothing doing." "So how will you have lunch?" I said, "I am having this shake." "So lunch? No problem." Now, let us read the label. Now you can read this label. 100 gram product, 84.6 gram protein. If you read this label, you can sell this product. I can sell this product even to the most fussy people. Most difficult to accept people, right? Sugar to nahi hai. I said 3.4 grams of carbohydrate, out of which 2.4 grams is dietary fiber, which is not digestible. How do you like that? So only 1 gram of carbohydrate in the whole product. I said, yes, the entire pack of 200 grams will have only 2 grams of carbohydrate. How do you like that? Digestible carbohydrate. He said, "I've never seen this product, such a product." I said, "No." So he is waiting. He's already ordered one for himself. And he's a managing director of a company, mind you. He has his own company and he makes a lot of products. And he's a production expert. And he used to work with Manoj Kothari ji. So he knows. He said, "Arey Baba, ye acha, mere liye bhi ek pack mangao. Mere ko tera to khud ka protein aata hai." He has his own protein product. But he said, "That is casein. Okay, you get this 1 pack for me." And cholesterol 0. Very low sodium. So in 10 grams, what do I get? 8.4 grams is only protein. 0.4 grams, 24 grams is fiber. 0.3 gram in 1 scoop is only carbohydrate, out of which 0.2 gram is fiber. So only 0.10 gram in 1 scoop of carbohydrate. So great for even heart patient. Anybody can take it, except those who are allergic to soy protein and those who are having hypothyroidism. Except those, everybody else can take. Even a 2-year-old child can be given, but then the quantity has to be reduced. So for 2-year-old child, you already have NutriCharge kits, so don't bother there. But otherwise, growing children, those who are very fussy and will not take NutriCharge kits for taste reasons, now you have got NutriCharge All Pro. Any taste they like, you add. Very simple. Very simple. Any taste they like. You add this and their job is done. So this is great product, and this is not even milk protein, nothing. So it has 3 types of proteins. You can read the label, Rajuji. It has soy protein isolate. It has pumpkin seed protein. Pumpkin seed, incidentally, is anti-prostate gland problems. So for elderly, one more reason they should take this product. And pea protein. The only allergy it can cause is due to soya. If you are allergic to soy, you cannot take NutriCharge product. Otherwise, you can take this. But don't claim any medical benefit. It is a protein powder, plant protein powder, and tell them that medical benefit will come if you reduce your body fat and increase your muscles. Medical benefit will come through that. Directly, don't claim any medical benefit. Okay. So if I summarize, it's 100% plant-based. First point, All Pro, NutriCharge All Pro. It's a clean label product. Clean label is awarded only when you have totally harmless ingredients. It has a natural taste, so blends very easily with anything and everything.
You want to make snacks? Yes. You want to make pakoras? You can mix it in the dough. Absolutely heat stable. The source of protein, now you know. Isolated soy protein, pumpkin seed protein, and pea protein. Totally natural. No animal source. And it is a complete protein because all the three sources together, you get all essential amino acids. And natural prebiotic, dietary fiber, fructo-oligosaccharide. Now, an 84% pure protein product, vegan product. For others, it is for $1,000. If you say JRCM, it is for $800. And the PV would be 600. So you will get at least 60 back. So 740 for you. What is 1,000 for others, Subhashini ji, is 740 for you. And if you are on 14%, 16%, 18%, 20%, 24%, whatever level you are, so on that 600, you will get more and more back. So luxury, I tell you, luxury. This is the reward of working for RC. Truly health promoting products. Okay. So sprinkle on food, make a shake, cook, blend or bake. So my slides are over. Over to Raju ji. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Welcome. So, இப்போ நம்முடைய புரோட்டீன் வகைரால நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுல வந்து நிறைய நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோவா ப்ராடக்ட், அப்புறம் நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், அப்புறம் வந்து நம்முடைய கிளைசம் ப்ராடக்ட் பார்த்தோம். ஸோ கொக்கோவா ப்ராடக்ட், நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோவா ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு புரோட்டீன் வகைரா. அதுல வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து இந்த பெல்ஜியம்ல வரக்கூடிய எக்ஸலண்டான ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு கொக்கோவா நமக்கு இதுல கொடுத்துறதுக்குனால, ஸோ அந்த பிரச்சனையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது எக்ஸலண்டான ஒரு இது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா 74% வந்து நமக்கு அந்த பியூர் வெஜிடேரியன், அதாவது வீகன் புரோட்டீனை வந்து நமக்கு வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு கொக்கோ ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸலண்டான தரமாக இருக்கும்போது, நம்முடைய ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் ஒரு பெண்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தையும், அதாவது அந்த டேஸ்ட்ங்கிற இதுல போகும்போது ஒரு ஒரிஜினல் யூரோப்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராபெரியை வந்து நமக்கு இதுல சேர்த்திருக்கிறதுனால, ஸோ அதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸலண்டான பெனிஃபிட் கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸலண்டான, அதாவது ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு, அதாவது அவருடைய பிளட் சுகர் லெவல் வந்து அதிகமா இருக்கிறாங்க, இல்ல அவங்க வந்து மெடிசின்ல இருக்கிறாங்கன்னாலும் அவர்களுக்கும் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் கொடுக்கும்போது அவருடைய அந்த குளுக்கோஸ் சுகர் லெவலை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு விஷயமாக நம்முடைய கிளைசம் ப்ராடக்ட் இருக்கிறது. அதே சமயம் சாதாரணமாக மனிதர்கள் நம் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும், நம்முடைய உடம்புல வந்து ஃபேட் குறைக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா அதுல கார்சினியா கம்போஜியான்னு சொல்லக்கூடிய குடம்புளி இருக்குது, பட்டை இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பியூர் காஃபி இருக்குது. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் எடுத்துக்கொள்ளும் போது இது நம்முடைய ஃபேட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். நான் வந்து கொரோனா காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10,000 ஸ்டெப்ஸுக்கு மேலே நான் வந்து நடந்துட்டு இருந்தேன். அந்த டைம்லையும் என்னுடைய உடல் எடை குறைக்கிறதுக்கு நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் பெரிய அளவு உதவி பண்ணிச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய ப்ராடக்ட் வகைராக்கள் எக்ஸலண்டான ஒரு வகைகளாக நம்மளால சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். ஸோ கேசர், நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். உலகத்திலேயே ரொம்ப தரமான சுத்தமான குங்குமப்பூ சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. 10% பிஸ்தா இதுல சேர்க்கப்பட்டதுனால என்னுடைய இதுல மீட்டிங்ல கலந்துக்கூடிய பெரிய பெரிய நபர்களுக்கு நான் கட்டாயம் சுவைக்கு நான் இதை தான் கொடுப்பேன். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு குளிர்காலத்துல நமக்கு சூடா பால்ல இருந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ரகம் வந்து இது. அப்புறம் நியூட்ரிசார்ஜ் எஸ்என்எஃப்ங்கிறது உடல் எடையை நம்ம வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னா கட்டாயம் இரவு நேரங்கள்ல நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். நம்ம நல்ல காய்கறிகள் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான சாம்பார் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு கூட நம்முடைய எஸ்என்எஃப் வந்து இரவு நேரத்துல நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா நிறைய பேர் ஐயோ நான் நைட்டு சாப்பிடாம இருக்கணுமே, கஷ்டப்படணுமே அப்படிங்கிற நினைப்பு வேண்டாம். நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் எஸ்என்எஃப் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அது ஈஸியா நம்முடைய ஃபேட் கட்டராக செயல்பட்டு நம்முடைய உடல்ல எடையை குறைப்பதோட நமக்கு தேவைன்னா அடிஷ்னலா வந்து நம்ம ஒரு பவுல்ல தால் எடுத்துக்கிட்டு கூட நம்முடைய அந்த இரவு நேர உணவுக்கு இது பெரிய அளவுல உதவி பண்ணும். அதே மாதிரி நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் போது
ஷேக்காக பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம், இல்ல ஸ்மூத்தியா பண்ணி கொடுக்கும்போது இது அருமையான ஒரு சுவையை கொடுக்கும். குழந்தைகள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவதற்கு நம்ம அதை அந்த முறையில பண்ணி கொடுக்கும் போதுதான் இதனுடைய, ஏன்னா அல்போன்சா மேங்கோவுடைய ஒரிஜினல் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த மேங்கோ ஷேக்காக கொடுக்கும் போதும் இது எக்ஸலண்டாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வகையில இந்த புரோட்டீன் ஷேக் வகையில எல்லாமே இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், கடைசியா இப்ப நமக்கு புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ அண்ட் ஃபிளேவர் 84% புரதம். அது கேட்பதற்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. 84%, அதாவது ஒரு 10 கிராம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது 8.4 கிராம் புரோட்டீன் அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதோடைய நம்முடைய ஆர்சிஎம் நியூட்ரிசார்ஜ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 10 கிராம்ல இவ்வளவு 8.4% வந்து புரதமும் 2% நார்ச்சத்தும் தந்துக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமானது. இதுல இன்னும் நம்ம ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு வகையறா என்ன அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ரொம்ப 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 நம்ம ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் நான் புரோட்டீனே சாப்பிட மாட்டேன், எனக்கு டேஸ்ட் பிடிக்காது, எனக்கு டேஸ்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம், இந்த புரோட்டீன் நல்லா இல்ல, அந்த ஸ்ட்ராபெரி புரோட்டீன் நல்லா இல்ல, எனக்கு வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் பிடிக்கல, எனக்கு இந்த புரோட்டீன் பிடிக்கல, அந்த புரோட்டீன் பிடிக்கலன்னு எனக்கு டேஸ்ட் ஒத்துக்காதுன்னு சொல்லக்கூடிய எந்த நபராக இருந்தாலும் அந்த நபர் எல்லாரும் கட்டாயம் இந்த புரதத்தை விரும்புவாங்க. அதனுடைய அமைப்பே அந்த மாதிரிதான் இந்த ஆல் ப்ரோ உருவாக்கிறாங்க. நீங்க பண்ணக்கூடிய உணவு வகைகள் வீட்டுல எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும், அது கறியாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ரைத்தாவா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நீங்க பண்ணக்கூடிய மாவு அது ரொட்டி மாவா இருக்கட்டும், எல்லா விதமான மாவுலையும் நீங்க வந்து இந்த பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி அதே சுவையுடன் எந்த விதத்திலும் அதனுடைய சுவையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாம, நீங்க வீட்டுல ஒரு டொமேட்டோ சூப் பண்றீங்களா இருந்தாலும், ஒரு ஜூஸ் தயாரிக்கிறாலும் குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கணும், புரதச்சத்து கொடுக்கணும். ஆனா குழந்தைக்கு அந்த புரதத்தோட இது பிடிக்காது, இல்லைன்னா குழந்தைக்கு நியூட்ரிஷன் கிட்ஸ் பிடிக்காது, டேஸ்ட் பிடிக்கினா கூட அந்த பால்லையும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அதோடைய டேஸ்ட் தெரியாம அந்த பாலின் சுவையோடையே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தரத்துலதான், அதுவும் ஈவன் நம்ம சாலட்ல கூட போட்டு சாப்பிடக்கூடிய எந்த உணவு வகையா இருந்தாலும், நீங்க வீட்டுல பண்ற கேக்காக இருந்தாலும் இல்ல ரொட்டியாக இருந்தாலும், நாம் உண்ணும் உணவு எதுவாக இருந்தாலும், இல்ல நீங்க குக்கீஸ் பண்றீங்களா இருந்தாலும், மாலை நேர உணவு சமோசா எது பண்ணாலும் எல்லாத்திலையும் இந்த ப்ரோ நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் புரோட்டீன் பவுடரை நாம் சேர்த்து நம்முடைய உடம்புல 8.4 10 கிராமுக்கு 8.4 கிராம் புரோட்டீன் கிடைக்கிற அளவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு, புரதச்சத்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எக்ஸலண்டான ஒரு விஷயத்தை நம்முடைய ஆர்சிஎம் நியூட்ரிசார்ஜ் இணைந்து இந்த ஆல் ப்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு புரோட்டீன் பவுடர் மூலமாக நமக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப தாராளமா நாம யாருக்கிட்ட வேணாலும் போய் நம்முடைய இந்த புரோட்டீன் பொருட்களை வந்து கொடுக்க முடியும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, அது அவருடைய உணவுல நாம இதை வந்து எளிதாக கொடுக்க முடியும். அப்போ கட்டாயம் இதை எல்லோரும் வாங்கிதான் உபயோகிக்கிற முறையில தான் இது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இந்த ஆல் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆல் ப்ரோ அது மட்டும் இல்ல, ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க எப்பவுமே நல்ல உணவுகளை எப்பவுமே விரும்ப மாட்டாங்க, இந்த ஜங்க் ஃபுட்டை மட்டும் தான் தேடி போவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்பைசியா வேணும் அப்படிங்கிற சாப்பிட ஆளுங்க தான். ஸோ அந்த மாதிரி நாம் ஜங்க் ஃபுட்டான சமோசா இல்லைன்னா வேற எந்த ஒரு காரமான வகைகளாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா சன்னா தால்ல பண்ணக்கூடிய வகைகளாக இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி நூடுல்ஸ் விரும்பக்கூடிய குழந்தைகள், நூடுல்ஸ் தான் மைதால இருக்கக்கூடிய நூடுல்ஸ் தான் நான் விரும்பினாலும் அதுலயும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி அவர்களுக்கும் அந்த புரதச்சத்தை கிடைப்பதற்கு நாம் வழிவகை செய்ய முடியும். ஸோ ஜங்க் ஃபுட்ல நம்ம வந்து அதிகமா நம்ம வந்து யாரையுமே நம்ம ப்ரொமோட் பண்றது இல்லை. அப்படி அதை விரும்பி சாப்பிடுறவங்களுக்கும் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் இந்த ஆல் ப்ரோ ப்ராடக்டை வந்து நம்ம சேர்த்து சுவை மாறாமல் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி டெசர்ட், வீட்டுல நிறைய பழ வகைகள்ல டெசர்ட் பண்ணுவாங்க, அந்த டெசர்ட் வகைகள்லயும் நம்ம இந்த புரோட்டீன் வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சுவை மாறாமல், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த டேஸ்ட்ங்கிறது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. அப்ப அந்த டேஸ்ட், இந்த புரோட்டீன் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அதை வெறுக்கிறேங்கிற சொல்ற எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் இதை விரும்பி உண்ணக்கூடிய அளவுல தான் இந்த ஆல் ப்ரோ என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ஸோ நீங்க சாப்பிடக்கூடிய எந்த ஸ்நாக்ஸ் வகையாக இருந்தாலும் அதுல இதை நாம் சேர்த்து சாப்பிட முடியும். ரொம்ப வருடமா எனக்கு இருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா பிபி அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய இந்த பிளட் ப்ரெஷர் தான். ஸோ அந்த பிளட் ப்ரெஷர்ல இருந்து நான் வந்து எழுந்து நின்று நடக்க முடியாத கண்டிஷன்ல இருந்து இன்னைக்கு மாறி இருக்கேன் அப்படின்னா நம்முடைய இந்த புரத உணவுகளை நாம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் தான். அதே மாதிரி நம்முடைய உணவுல சால்ட் என்பதை மிகவும் குறைத்து அதுல பிளாக் பெப்பர், இந்தியாவிலேயே
தென்னிந்தியாவில தான் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான ரொம்ப உலகத்தரமான பிளாக் பெப்பர் கிடைக்கிறது. இந்த கருமிளகை வந்து நம்முடைய உணவுல அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டு உப்பை குறைத்து கொண்டு புரத உணவுகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது என்னுடைய அந்த பிபின்னு சொல்லக்கூடிய உயர் ரத்த அழுத்தம் குறைந்து இன்னைக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து வேறொரு நிறுவனத்துடைய ஒரு நபர் கூட என்கிட்ட கேட்கிறாரு, என்ன உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு, ஒரே புரதமா இறக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆமாம் எங்களுக்கும் ஆர்சிஎம் நியூட்ரிசார்ஜுக்கும் பைத்தியம் தான் பிடித்திருக்கிறது. இந்த பைத்தியம் பிடித்தனாலதான் இன்னைக்கு மக்களுக்கு நன்மை நிறைந்த புரத உணவுகளை நாங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் அதுல வந்து புரிந்து கொண்டு எனக்கும் ஒரு புரத பாக்கெட்டை கொடுங்க, எனக்கு வந்து எங்கிட்ட இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கேசின் புரோட்டீன் தான் இருக்குது, ஸோ உங்களுடைய உணவை வீகன் முழுக்க முழுக்க வீகனை கொடுங்க அப்படின்றத அவர் சொல்லும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அதே சமயம் இந்த ஆல்ப்ரோ நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ எடுத்துக்கொள்ளும் போது என்ன நன்மைகள் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம வீட்டுல ஒரு வயதுக்கு வந்த வாலிப பசங்களோ இல்ல பெண் குழந்தைகளோ இருப்பாங்க, அவர்களுடைய உடல் வளர்ச்சி நன்றாக இருக்க வேண்டும், நல்லா படிக்கணும், நல்ல ஆரோக்கியமா திறம்பட அந்த குழந்தைகள் இருக்கணும் அப்படின்னா கட்டாயம் அவருடைய உணவுல நாம் இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு எதிர்காலம் அந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்முடைய செரிமானம், ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையே செரிமான பிரச்சனை தான், அதனாலதான் நோய் நொடி அதிகமா வருது. அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு பால்ல இந்த புரதம் சேர்க்கும் போது அவருடைய செரிமான சக்தி அதிகமாகி குழந்தைகள் ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம், உயர் ரத்த சர்க்கரை, அதுக்கப்புறம் உடல்நிலை சரியில்லாம போற எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த மனிதர்களுக்கும் கட்டாயம் நம்முடைய இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ புரோட்டீன் கொடுக்கும்போது உண்மையிலே அவர்களுக்கு உடல்ல நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே மாதிரி பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நம்ம முதல்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு மனிதனுக்கு பாத்தீங்கன்னா தலைமுடி பிரச்சனை, இல்லைன்னா நம்முடைய ஸ்கின் தோல்ல பிரச்சனை, இல்லைன்னா ஆரோக்கியத்தை அதாவது நகத்துல பிரச்சனை. அப்போ நம்முடைய முகம் நன்றாக தெளிவாக இருக்க வேண்டும், முடி கொட்டாம நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா தாராளமாக இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய அந்த வளர்ச்சிதை மாற்றம் மெட்டாபாலிசம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுக்கும், நல்லபடியா சாப்பிட்டு உடம்புல வந்து கலோரி வந்து நம்ம ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கும் இதை நம்ம உபயோகிக்க முடியும். அதே மாதிரி இன்டர்னல் இன்ஃப்ளமேஷன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், உடல்ல வீக்கம் நீர்க்கட்டி ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களை, அதாவது கெட்ட கொழுப்பு எந்த அளவுக்கு உடம்புல இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல இன்டர்னல் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படும். அதற்கு நம்முடைய இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ சரியான ஒரு தீர்வாக இருக்கும். ஒரு மனிதன் நோய்வாய்ப்படாம ஆரோக்கியமா இருக்கனாலும் தாராளமாக இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸ்டாமினா, எனர்ஜி, நம்ம எந்த வேலையும் செய்தாலும் அதை வந்து ஒரு ஆரோக்கியத்தோட நம்ம வந்து நாள் முழுவதும் செயல்படணும் அப்படின்னா தாராளமாக நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ நமக்கு உதவி பண்ணும். ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரிதான் நம்முடைய மசில்ஸ் அது வந்து சரிவர வேலை செய்யணும் அப்படின்னாலும் அதுல நடக்கக்கூடிய அந்த மெயின்டெனன்ஸ் வேலை சரியா நடக்கலாம் இருந்தாலும் வயதாகும் போது, இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வயதாகும் போதுதான் வந்து உடல்ல வந்து மசில் குறைஞ்சி ஓவர் வெயிட் போடுவாங்க, அதுல வந்து உடல் கொழுப்பு அதிகமாகும். ஸோ வயதான காலத்திலையும் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமா செயல்படணும்னா நம்ம மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அப்போ வயதான காலத்திலும் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ மிகப்பெரிய அளவுல நம்முடைய உணவுல கலந்து நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வகையரா தான் இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ. ஸோ இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ நான் முதல்ல சொல்ல மாதிரி நம்ம காஃபி, எத்தனை காஃபி குடித்தாலும் சரி, காஃபி குடிக்கிறீங்களா, காஃபி விரும்புறியா, தாராளமா அதுல மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க, பிரச்சனையே இல்லை. அதே மாதிரி குக்கீஸ், பிஸ்கட் மாதிரி குக்கீஸ் வீட்டுல சாப்பிடுறீங்களா, தாராளமா எடுத்துக்கலாம். ரொட்டி, சப்பாத்தி, மாவு, எந்த மாவு பண்ணாலும் மாவுல உடனே நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும், ஐயோ இதை சூடு பண்ணா அப்படியே அதுல இருக்கிற புரத சத்தெல்லாம் கெட்டு போயிருமான்னு. அப்படி எதுவுமே கிடையாது. ஐசோலேட்டட் சோயா புரதம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் அந்த சூடுல அது கெட்டு போகாது. மாவுல மிக்ஸ் பண்ணி தைரியமா சாப்பிடலாம். கேக்கு சாப்பிடுறது நமக்கு உடல்நிலைக்கு உகந்தது இல்லைனாலும் கேக்குல விரும்புறீங்க, நான் கேக்கு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளுக்கும் தயவு செஞ்சு கேக்லையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் விரும்பக்கூடிய எந்த உணவிலும் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வரப்பிரசாதம் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஒன். இங்கதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு லேபிள். ஒரு லேபிள் என்பது இவ்வளவு ஓப்பனா எந்தவித மறைவும் இல்லாம வெளிப்படையா நம்ம பார்க்கக்கூடியது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோல மட்டும்தான். காரணம் என்னன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய 100 கிராம் புரோட்டீன்ல 84.6 கிராம் புரோட்டீன்ங்கிறது எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட். இன்னைக்கு வரக்கூடிய எந்த விதமான புரோட்டீன் பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி, அதை பேக்கல இந்த அளவுக்கு குறைவான கார்போஹைட்ரேட் இருக்கவே இருக்காது. ஆனா நம்முடைய இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல்ப்ரோல கார்போஹைட்ரேட் 3.4 கிராம்,
ஆனா 3.4 கிராம்ல 2.4 கிராம் நார்ச்சத்து. நார்ச்சத்தும் கார்போஹைட்ரேட் தான். அந்த நார்ச்சத்து நமக்கு வந்து உடல்ல சுகரை ஏத்தாது. அது நமக்கு சுகரை குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அப்ப மொத்தத்துல கார்போஹைட்ரேட்ங்கிறது வெறும் 1 கிராம் இருக்கக்கூடியது. அப்ப தாராளமா உயர் ரத்த அழுத்தம், டயபெட்டிக்கா இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க யாருக்கு வேணாலும் இதை தாராளமாக நம்மளால் கொடுக்க முடியும். சோ தைரியமாக சொல்லலாம் இதுல சுகர் இல்ல அப்படி. ஏன்னா இதுல ஆடட் சுகரும் கிடையாது, டோட்டல் சுகரும் 0. சோ டிரான்ஸ்பேட் இதுல கிடையாது. சோ தைரியமாக கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது, சோடியம் மிகவும் குறைந்த அளவுல இருக்கிறதுனால இது ஒரு கிளியர் லேபிள். ஜெய் ஆர்சிஎம்னு நம்ம தைரியமா சொல்லலாம், நியூட்ரிசார்ஜ் நம்ம தைரியமா சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா நாம் ஒளிவு மறைவு இல்லாம உலகத்திற்கு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நாம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை சோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்து ஜெய் ஆர்சிஎம் சொல்லும் போதும் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா இதுல தெளிவா போட்டிருக்காங்க, இது வீகன் பிளான்ட் பேஸ்ட். என்ன அப்படின்னா இதுல ஐசோலேட்டட் சாய் புரோட்டீன் இருக்குது, அப்புறம் பம்கின் சீடு, அதாவது வயதாகும் போது புரோஸ்டேட் சுரப்பி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரவிடாம தடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான புரோட்டீன். அது பி புரோட்டீன், பட்டாணி புரதம், அதுவும் ஐசோலேட்டட். சோ மிக தெளிவாக இருக்கிறது. இது முழுக்க 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 ஒரு வீகன் பிளான்ட் பேஸ்ட். சோ இப்ப பால் சாப்பிடுறாரு ஒருத்தர் அப்படின்னா, எனக்கு பால் பிடிக்காது, எனக்கு அலர்ஜி அப்படின்னா தாராளமாக அவருக்கு இந்த புரத உணவை கொடுக்கலாம். சோ இதை தவிர்த்து யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போதைராய்டா இருக்கிறாங்களோ, யாருக்கெல்லாம் சோயா ஒத்துக்காதோ அவர்களை தவிர யாருக்கு வேண்டாலும் இதை நாம் தெளிவாக பரிந்துரைக்கலாம். 2 வயதுக்கு மேல இருக்க குழந்தைகளுக்கும் நாம் கொடுக்கலாம். ஆனா அது அளவு கொஞ்சம் கம்மியா கொடுக்கணும். இல்ல அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் தான். சோ மொத்தத்துல ஒரு லேபிள்ங்கிறது ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு 100 கிராம்ல இவ்வளவு புரத சத்தை கொடுத்து அதை வந்து ஒரு ஆடட் சுகர், ஒரு ஆடட் ஃபிளேவர் எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப ஓப்பனா தெளிவா நாம் சாப்பிடக்கூடிய அளவுல எதுல வேணாலும் கலந்து நீ சாப்பிடு, அப்படியாவது உன் உடம்புல புரதம் ஏறட்டுங்கிறத எவ்வளவு தெளிவான ஒரு தீர்க்க தரிசியாக நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜும் ஆர்சிஎம் இணைந்து இருக்கிற அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்கிறது. இது கட்டாயம் நாம எல்லாருக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்த்து அவருடைய வீட்டுல இந்த புரதம் கிடைக்க செய்து பலவிதமான நோய்களை குறைக்கலாம். ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம், நாட் ஃபார் மெடிசனல் யூஸ். ஏன்னா எல்லாத்தையும் போயிட்டு இது வந்து அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணும், இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணணும்னு எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உடல் எடையை குறைப்பதற்கு சரி பண்ணும். அதிகமான கலோரி உடம்புல ஏறாம புரதச்சத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு பலவித நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதை மட்டும் சொல்ல போதும். ஸோ தெளிவாக இருக்கிறது. ரொம்ப நன்றி நம்முடைய கபூர், டாக்டர் கபூர் சாருக்கு இந்த எக்ஸலண்டான செஷனை நமக்கு கொடுத்ததுக்கும், இவ்வளவு தெளிவான ஒரு விஷயங்களை நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா இந்த ஆல் ப்ரோ 1000 ரூபாய்க்கு நமக்கு எம்ஆர்பி கிடைச்சாலும் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஜெய்ஆர்சின்னு சொல்லும் போது நமக்கு இதை விட கம்மியா ஒரு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 800 ரூபாய் கிட்ட நமக்கு வந்து இதை கொடுக்குறாங்க. அதுவும் நம்ம பிவி கணக்கு பண்ணும் போது ரொம்ப குறைவான அமௌண்ட்ல நமக்கு இதை திருப்பி கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா இது ஒரு 100% பிளான்ட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட். இது மட்டும் இல்லாம நமக்கு முதல்ல சொன்னோம், ரொம்ப தெளிவா இருக்கு லேபிள், டேஸ்ட் எப்படி வேணாலும் இதை எடுத்துக்கலாம். இதுல பிளான்ட் புரோட்டீன் மட்டும்தான் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுல நல்ல நம்ம உடலுக்கு தேவையான அமினோ அமிலங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது. ப்ரீபயோட்டிக் சொல்லக்கூடிய பிரக்டோகோலிகோசாக்கரேட்டும் இதுல இருக்கிறதுனால மிக 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 ஆரோக்கியமான ஒரு பொருள் தான் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ ஜெய்ஆர்சிஎம், குட்டார்சிஎம், மெராசார்ஜ், நியூட்ரிசார்ஜ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ.